Hello dears, welcome back. Today we are going to continue the yesterday's video. Ama, yesterday enna paathom? What did we see yesterday? Yesterday we saw the B family words. What are the B family words we use for the present time? Present time, what are the auxiliaries B family words we use? Am, is and are. Today we are going to continue with was and were. The was and were எங்கடா பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா was வந்து past tenseக்கு பயன்படுத்துவோம். past tenseனா இறந்த காலம், முடிஞ்சு போனதுக்கு இந்த was பயன்படுத்துவோம். இங்க இருக்கிற ட்விஸ்டே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா was எதுக்குடா பயன்படுத்துறது, வேற எதுக்குடா பயன்படுத்துறதுங்கிறது தான். was எதுக்கு, வேற எதுக்கு? அப்துல் கலாமா ஆபிரகாம் லிங்கனா? ஆமா, எங்க பயன்படுத்துறதுங்கிறது தான் ஒரு ட்விஸ்ட். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. was வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐக்கு பயன்படுத்துவோம், he she க்கு பயன்படுத்துவோம். So next, where do we use? அது என்ன where do we use? Where, what I mean is the past verb of are. அதான் வந்து where. W-E-R-E அதான் வந்து where. Where do we use? அந்த வேற question word where. Right. Okay. Where வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we were, you were and they were. These are the three pronouns we use this where. Okay. Come back to the sentences. Was. I was here. நான் இங்க தான் இருந்தேன். I was here. நான் இங்க தான் இருந்தேன். He was in Chennai. அவன் சென்னையில இருந்தான். He was 17 years old 3 years back. அப்படின்னா அவனுக்கு இப்ப என்ன வயசு? 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவனுக்கு 17 வயசு. He was 17 years old. You get me? We also use with the it we can take as a pronoun, or monkey, donkey, dog, pig, whatever you want you can use. If you take a monkey was on the tree. குரங்கு அந்த மரத்தில் இருந்தது அப்படி அதான் வந்து past tense. Right? Monkey was on the tree. So in this way we can use was. And when we go back to where, இந்த where எங்க பயன்படுத்துவோம்? where we use with we கூட where பயன்படுத்துவோம். எப்படி பயன்படுத்துவோம்? we were under the tree. we were மரத்துக்கு அடியில இருந்தோம். அதான் we were under the tree. அந்த இதுலயே அந்த where it means இருந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்துல வரும். we were under the tree. You were in America 3 years before. You were. They were in jolly mood. They were in jolly mood. This we use in the simple past sentences. அப்ப இத வேற என்ன எங்க பயன்படுத்த முடியும்? We can also use in continuous. was where ரெண்டுமே continuousக்கும் பயன்படுத்த முடியும். எப்படி பயன்படுத்த முடியும்? I was reading Bible. My brother was preparing food. My mother was cooking in the kitchen. My father was digging in the field. In this way we can make continuous. நீங்க சாதாரணமா உங்களுடைய சென்டென்ஸ்ல பயன்படுத்திக்க முடியும். I was traveling in the bus. நான் நேத்து பஸ்ல வந்துகிட்டு இருந்தேன், டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி உங்களுடைய சென்டென்சஸ்ல ரொம்ப கேஷுவலா பயன்படுத்த முடியும். சும்மா உங்களுக்கு டிராவல்னா தெரியும், அதை வந்து கரெக்டா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can make a beautiful sentence. And then where, as I said in the plural, the continuous we can use. We were eating together. We were eating together. We were enjoying in the party. And with you. You were studying in America, your postgraduate. This is you. And they were preparing for the marriage. This is how we can use. And they not only for the
people, we can also use animals. Monkeys were jumping over the trees. Cats were disturbing a lot in the night. So this is how we can make in the continuous. And as I have said, be as a be separately can be used in the sentences. How normally also we can use that is be cool, be attentive in your classes, be careful. So this is how we can use very normally with just be. And we can also use in our sentences the way we used simple present, we can also make simple future. I will be in Delhi in 3 months. So this is way we can make. And those things, it can be used with modal auxiliaries. இதெல்லாம் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல நிறைய பார்க்கலாம். You can be a good boy. You must be doing that. So இந்த மாதிரி மாடல் ஆக்சிலரிஸ் கூடயும் நம்மளால பயன்படுத்த முடியும். அப்புறம் been எங்க பயன்படுத்தலாம்? been, I have been to Mumbai அப்படின்னா நான் மும்பையில் இருந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா I have been in Mumbai. அந்த மாதிரி been பயன்படுத்த முடியும். Then we can also make for the in the passive voices. It had been stolen by him. Table have been broken by Martin. This way we can use being. And how do we use being? Being, where do we use? B-E-I-N-G, being. Being we use in the passive voices, continuous, that is present continuous, past continuous we use. Cat is being chased by a dog. Banana is being eaten by him. In this way, we can use being in the sentences. So whatever what I say here, நீங்க சும்மா கேட்டுட்டு இதை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நோ யூஸ். இதை நீங்க உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸா கிரியேட் பண்ணணும். நீங்க ஸோ நேற்று சொன்ன சென்டென்ஸ், இன்னைக்கு சொன்ன சென்டென்ஸ்லாம் அப்படியே ஒரு முறை கேட்டுட்டு நீங்க ஒரு 4 சென்டென்ஸ் எழுதி பார்க்கணும். I was fine, I was reading, I was playing, I was cooking, she was eating, she was enjoying in the kitchen, my father was watching TV. இந்த மாதிரி நீங்களா உங்களுடைய ஓன் சென்டென்சஸை கிரியேட் பண்ணி பார்க்கணும். இல்லைன்னா மிரர் முன்னாடி நின்று பேசி பார்க்கணும். அப்போ மிரர் முன்னாடி நின்று பேசி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க யாருக்கிட்டையும் பேசுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு. யூ வில் கெட் ஏ கான்ஃபிடென்ட். ஆஹா, என்னால இங்கிலீஷ் பேச முடியுது, துறை இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களோட இங்கிலீஷ் டெவலப் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் when you get down to practice. You speak, definitely you will learn.